Good morning. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good morning, sir. Good morning, good afternoon, good night for some of you. Hi everyone, how are you all? Next level, sir. Hello, Very sir. good. Next Sir, how are you, sir? 30 level, huh? Yes, sir. 30 level? Okay, great. Happy. So you also seems very happy. I know the reason. Nevertheless, yes. Let's move on. Let's have a little fun before we start the session. The last session of the present batch. Let's have some fun. What do you say? Yes, sir. Yeah. Some fun before we start. So this is very funny. Class inside the class. Happening? Yes. अच्छा The way he finally concluded was awesome. Okay, I welcome each one of you to the last session of the present batch, the DT revision, the concluding session also. So today we'll take up the model test paper, which we started yesterday morning. And then along with that, let us also comment on the other things which are relevant. And keep the 200 pages book ready. All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. CA final DT revision. Remind me to go through the other content and I may not miss it, but nevertheless. Model test paper 1 we were doing yesterday. Was a beautiful content. Even in the second group, also they have made a similar provision, right? So let me first take you through one MCQ question. Even CHU has released one beautiful case scenario questions. Okay, so either on mod bit, then I'll take you to the model test paper. So to the extent possible, solve because it is relevant for your MCQ as well as a descriptive. So you cannot have any assurance. Sir, MCQ questions will come there. MCQ question anywhere it can come. The knowledge-oriented topic is ultimately you have to go by knowledge-oriented. First time in the history where CA final they introduced MCQ. SMS sir was the student in the first batch of this MCQ being introduced. So what approach to follow? So no change we said. You just to go ahead the conceptual knowledge and he ended up with the All India 30th rank. Okay. Same thing when I taught almost for initial 20 years. Suddenly when the CPT introduced, they said accounts have to be taught in MCQ manner. Accounts teaching in MCQ manner, how is it possible? Okay. But I didn't change much. The same conceptual approach I followed. Instead of doing consignment 8 problems, I would have done only 1 or 2 consignment big problem, which also would have helped the people to get a MCQ and then solve some MCQ. The concepts, ultimately CA is about concepts. So, while working out MCQ, while working out descriptive, prepare for CFL. Do not go with the approach, oh, MCQ question, oh, nahi hoga. This I am telling from the beginning, when the MCQ has been introduced in inter and final, CPT MCQ go, foundation MCQ go, inter final MCQ, huge difference. In Kannada, they say Ajagajantara. Okay. Here the point is the knowledge-oriented knowledge you have, implement in the MCQ. That's what exactly is expected. Yes. So let us take just one random question I selected. I'll not go too detailed, paucity of time because in Matasyu. So this is a beautiful question to understand your tax rate limits. Okay, and 4480, etc. All of you know, just to recall I discussed, 44 AD. Oh, sorry, I'll just go by all the sections. Okay, so recent 44 AA, subsection 1, a film T Aki, specified professionals, gross receipt is the word used. Okay, did I mention about that one page anywhere? I don't think we have written that. Write down all of you. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಊಟ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಇದೆ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ದರ್ಶಿತಾ ಕೋರುಟಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡನ ಕೋರುಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಾಗ ಅಂಡೆ ಸರ್ ತಿಂದು ನಂದು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀನು ಮೂವತ್ತೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೋರುಟಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಲಿಪಿಕಾ ಕರೆ ಅವಳು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಹೋಗೋಕೆ. ಹಾ February 14th ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ relevant terms underline capital A total income. I prefer arrow mark. You can write one by one, whichever is your liking. Okay, first arrow mark. Less than equal to 5 lakh bar 7 lakh for 87A rebate. ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆಗೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 lakh ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 lakh ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರಿಬೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 lakh ಅಲ್ವಾ ಅಂಡರ್ 2025 ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 lakh. Second arrow mark. For surcharge more than 50 lakh slash 100 lakh more than less than equal to ಮತ್ತೆ more than are on symmetrical ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ less than equal to ಅಥವಾ right side more than so perfect ಆಗಿದೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ more than equal to ಅಲ್ಲ more than 50 lakh or 100 lakh for what surcharge. So you have to tell me now where all you have come across the word total income reference. ಇದು MCQ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. Residential state. Excellent. So we'll go in the order. Section 6 within the bracket 1 within the bracket C. Very good, Rahul. 6(1)C and 6 within the bracket 1A. Danya Lakade. 6 within the bracket 1A. Dada mone puli atme. 6 within the bracket 1A. Total income should be what? Ali mere top alide greater than 15. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದು ನನ್ನ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 15 lakh. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? Okay, leave 2 lines. I'll leave 2 lines if you are put in the chart. Next, capital B, gross total income. Gross total income. Gross total income is different from total income. Other reference ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ arrow mark. Wherever required, we'll see. Yeah. First arrow mark. Foreign travel expense for medical treatment outside India is exempt, Uma, when GTI before such travel expense, Ravish, hello, is less than equal to 2 lakh. So foreign travel for medical purpose it is exempted only when the gross total income, Deepa, Divya, less than equal to 2 lakh. Less than equal to 2 lakh. Are you clear? Less than equal to 2 lakh. Less than equal to 2 lakh. Next. So now come back. So leave one line. Leave one or two lines. Next, capital C, turnover. So as and when you get the items, we keep writing turnover. Turnover limits. Yeah. Turnover first arrow mark. Domestic company, 2 years preceding turnover less than equal to 40,000 lakhs. I prefer to write everything in lakhs. 40,000 lakhs. 400 crores in comfortable work with.
Right. So turnover, gross total income. Turnover bar gross sitaki. Adu can go hand in hand. Yes. So now I'll keep telling the items. New ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. A, B, C ಅಂತ. Right. So ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ leave ಒಂದು 2-3 lines. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು not so important, but ಅದು ಬರೀ. Point number D. Monetary salary after deduction under section 16. Monetary salary after deduction under section 16 greater than 50,000 is a specified employee. ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್. ಅಶಿತಾ ಭಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಿದೆ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. Greater than 50,000 is called specified employee. Chinmay, specified employee. Right. Now, so salary, fine. 1023CL ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಎನಿಬಡಿ? 5 crore. 5 crore. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು? 5 crore ಅಲ್ಲ, 5 crore ಏನದು? ABC ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. Total income. ಆಗ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಾ? Gross receipts. Gross receipts are total income. Gross receipts not eligible for 1023-4-5. So all of you come to turnover bar gross receipt. Ali second arrow mark for 1023C. One minute. Yeah. Gross receipt bar what? Turnover. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ I'm just giving you pause. Gross receipt ಅಲ್ಲಿ second bar 1023C 1023 less than equal to 1 crore, less than 1 crore, when gross receipts of the entity ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 1023C ನಲ್ಲಿ of the person, so from such university in the when he receives that money, person less than equal to 5 crores. So entity is less than equal to 1 crore ಇರಬೇಕು, and person less than equal to what? 5 crores. 1023C. So 11, 13, 12, 13, 14. Then yes, 44AA. All of you. Cross is the third arrow mark. 44AA1. Books of account adu. Gross receipt greater than 1.5 lakh. In 3 years ಅಥವಾ anticipate. Greater than 1.5 lakh ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ limited, small amount ಅದು. Chartered accountant, ನೀವು 2-3 months ಅಲ್ಲಿ your turnover exceed 1.5 lakh, you have to book over books of account. Okay. So gross receipt 1.5 lakh.
Next, ಅಲ್ಲೇ 1.5 lakh ಯಾರಿಗೆ a film T ಹಾಕಿ specified professional 44A1 and 10 lakh but 25 lakh for other profession and business. Is it going inside? If your turnover is more than 10 lakh or 25 lakh, if you are a other professional ಅಥವಾ every business, ಆ 25 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ HF. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬೌಟ್ 10 lakh ಇರಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HFಗೆ 25 lakh. It is going good? Yes, sir. Now come back to total income. Total income next arrow mark. 44AA subsection 2. ಯಾವಾಗ 44AA subsection 44AA books of account. When total income greater than 1.2 lakh / 2.5 lakh. Total income greater than 1.2 lakh but 2.5 lakh. So books of account must. So 44AA1 is only for specified professionals. Gross receipt more than 1.5 lakh. Every other profession and every business comes under 44AA2. More than 10 lakh turnover or 1.2 lakh total income. ಅಥವಾ 25 lakh by 2.5 lakh. Because individual HF BL is 2.5 lakh. ಅದು 2.5 lakh ಪಕ್ಕ individual HF. You are able to recall? Yes, sir. 44AA done. Next 44AB. Turnover ಬರಬೇಕು. Turnover. So turnover ಕೆಳಗೆ 44AB more than 100 lakh or more than 200/300. ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Normally more than 100 lakh tax rate is required. Turnover ಕೆಳಗೆ. Whereas 44AD ಕೇಸಿಗೆ more than 200/300 lakh for 44AD case. Or more than 1000 lakh. More than 1000 lakh, which is the bracket, both less than equal to 5%. Cash receipt. Both ಅಂದ್ರೆ receipt and payment. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆಲ್ಲೂ receipt payment ಎರಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ receipt ಬರುತ್ತೆ. Are you clear? Yes, sir. One second. I presume you are able to recall. If you are not recalling, you have to ask me. I'll explain. You are able to recall, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಬರ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಸೊ ದೆನ್ 44AA 44AB ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇ 44AB ಕೆಳಗನೆ ಆರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 50 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಎನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್, ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಸಾರಿ, ಸಾನಾ ಕೌಶಿಕ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸೀಟ್ 60 lakh. Comment on presumptive income and tax rate. Intermediate question. ವಾವ್, ಇದು ಬರಬೇಕು ಚಂದನಣ್ಣ. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಮತ್ತೆ 28(6)A ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 35AD ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 28(6)A ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಚಂದನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. 16th ಒಂದಿನ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ CN ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಅಲ್ಲ, ಐಫೈ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸೀಟ್ 60 lakh. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ವಿಕ್. ರಾಹುಲ್ Sir, ಜರ 44 ADA he cannot. 44ADA ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್? Sir, it depends whether it is cash receipt of less than. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 60 lakh rupees ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 60 lakh is 90% digital. I wanted less than equal to 5%. Now tell me. So you said 44ADA you could have come, but now since it is above 50 lakh is not. Correct alva? That's what I heard. Yes. Okay, that's the wrong answer. Anybody else? Sorry, don't mind if I say wrong, right? Anybody else? Kelag barri. 2 RMRs.
44 AD applies. 44 ADA is Rahul only for a film TRK. Musician is not coming there. Dancer will not come unless he's a film related musician. So film artist anta if you can prove it. Be careful. This is a beautiful question. Intermediate level. Sana Kaushik. Previous session out. So you know, so 44 AD applies. What is 44 AD? 44 AD says, look at me. Any business other than 44 AA1. 44 AA1 is only specified professionals. This is an anomaly. So that means every other profession comes. 44 AD applies. That's it. That is 50 lakh into 90% into 6%. Look at the beauty again. 50 lakh into 90% into 6% plus balance 50 lakh into 10% into 8%. 3%. 3.1 lakh. What is the total income? Adra kedage very important. 44 ADDA ADA only for 44 AA1 specified professionals. A film TRK. Alle kedage. Therefore, 44 AD covers every business and other professionals. Like 44 AA within the bracket 2. Harmonious. 44 AA within the bracket 2. 44 AA within the bracket 2 covers every business and other professionals also 44 AA 2 nalle barutte. Catching? Yeah, every business, but subject to other conditions, like you should not have a commission business, agency, other liability, subject to other conditions. Then, very important, complete right side. On the top, I think left side, right side is alva. Right side, you know. 44 AB not applicable. I am worried, my dear friend. I know, today, you know, right hand, 44 AB, which is the bracket, small b, basic tax rate applies. This is a very dangerous interpretation. 44 AB, which is the bracket small b, basic provision of tax rate applies. Since 44 AB, which is the bracket b, is for every profession. Now the class is stress model is for every profession, or all professions. 44 A1 every profession. That is an anomaly. For every profession greater than 50 lakh. Greater than 50 lakh. It means tax audit under 44 AB completable, sorry. Tax audit under 44 ABB even after presumptive income offered under 44 AD. Next, when SSC claims lower, even then 44 AB B is applicable. 44 AB C alla, 44 AB D alla, 44 AB E alla, 44 AB which is a bracket B original provision is applicable. And it claims lower. But only interesting point is when you have maintained the books of account and you have done a tax audit, so then how do you report 3CD figures? You should be 8% or say 6% you have to report, or you should report based on the books of account. No clarity. So now theoretically I am answering. So I'll repeat the point which some of you would have totally missed. 44 AA1 doesn't cover all professionals. It covers only specified professionals, a film TRK. Are you clear? Yes, sir. 44 ADA also, 44 ADA and 44 AA1 goes hand in hand. 44 AD covers every business other than 44 AA1 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ.
That means what other professionals are also covered there. Unfortunate as actually, with the drafting error, but can't help it. So now there is a scenario, 60 lakh is my turnover. I come under 44 AD because it's below 200 lakh. And tax rate case only above 50 lakh rupees, you have to compulsory go for a tax rate, 44 ABB. Are you catching my point? Yes, sir. Yeah, network is short. Network is short. Is it all right? Yes, sir. Yes. So 44 AB small b, okay, is applicable. So now when I have to go for a tax audit only what figures I have to report, God only knows, okay. So in my opinion, since I have an option to claim 8%, I have to go for 8%. Figures what I have to mention in the 3CD should be based on the 8% or the 6% what I offered, and accordingly I have to continue with my 3CD. Is it clear? Yes, sir. Sir, Yeah. but then When you're offering lower, assuming if you offer lower, then there will not be any confusion, because when you're offering lower, books of account, tax rate and 3CD goes hand in hand. But the tax rate still 44 ABB, 40, I'll tell you the 44 AB skeleton, those who don't know. Clause A, any business above 100 lakh. Clause B, any profession, ಬರೀಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಟಕ್ ಅಂತ 2 big RMRs, RTP, ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 44A books of account, fast 5 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ 44A books of account, 2 RMRs, left side subsection 1, only for A film ಟಿ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀ, ಪಿ ಫಾರ್ ಪಂಕಜ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 44AA subsection 2 for other professionals, ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರವೀಶ್, and every business, other professionals and every business. Under that 4 RMRs, clause 1, in the earlier previous years, earlier 3 previous years, turnover greater than 10 lakh or 25 lakh, or total income greater than 1.2 lakh or 2.5 lakh. Detailed notes ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಪಾಯಿಂಟ್ II, new, for new NEW, anticipated, given RMR to the left side. Anticipate turnover more than 10 lakh, anticipate total income more than 1.2 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ clause 3, when offering lower income than prescribed, under 44 AE, A is what? Goods carriage vehicles. 44 AE, 44 double B, 44 triple B. 44 AE, 44 double B, 44 triple B. Then books of account must. Last RMR, clause 4. 44 AD offering lower income. 44 AD offering lower income, wherein deemed total income is above BL. ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. deemed total income is above BL. ಅದರ ಕೆಳಗೆ current year plus next 5 years. Do you recall these provisions? ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ, ಓಕೆ, 15 days back. So 44AA subsection 2 ನಲ್ಲಿ they say any of the earlier 3 years your turnover exceed blah 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 1 and 2. Third point, 44E goods carriage vehicles, then 44BB and 44 triple B. So SMAP ನಲ್ಲಿ M and P 10% criteria. If you want to offer lower, you have to go for books of account. ಅಲ್ಲಿ even if your total income is below taxable limit, books of account must. 44 AD ನಲ್ಲಿ your books of account is must. If you are offering lower, provide your total income is above the BL, 20 lakh turnover into 8%, 1.6 lakh. You are saying why sir 3%? Loss a bit, don't go for books of account.
Do you remember this discussion? This is under 44 AA. Now come to 44 AB. Right side of the jaga. 44 AB. 44 AB. 44 AB. Tax audit. Clause A. Every business, observe my language. Every business greater than 100 lakh. 100, 200, 300 note coding. Second remark. Clause B. Every profession, observe my language. Every profession greater than 50 lakh. Gross receipt. Clause C. Give connection to point number 3 supra. Sorry, ಅಲ್ಲಿ left ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 44A subsection 2 I ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಏನು 44E 44BB 44BBB you are offering lower than prescribed. Are you getting my point? ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓಡೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ 44 ಅಡ್ಡ claiming lower income wherein deemed total, ಇದು ನಂದು ವರ್ಡ್, deemed total income is greater than BM. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬೇಕು. Below that, each year 44 ADA ನಲ್ಲಿ each year. Last clause E connected to clause 4. ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ 4 44 ADಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್. 44 ಅಡ್ಡಾಗೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಟು 44 AA 1 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1. ದಿಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಪೇಜಸ್ ಟುಗೆದರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಆಫರ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ 44 ಅಡ್ಡ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ above 1.5 lakh ಇದೆ ಕಣೋ. above 1.5 lakh only you have to maintain the books of account. Very rare case your gross receipt is 1.4 lakh and you are off 40% instead of 50%. Books of account illa, tax rate is bust. That's a nonsense case. Not understood? So I said yours practically possible. I wrote the exam in January. Result came in February end, and I started practicing. My gross receipt is only 1,20,000. Chart accountant 1,20,000 and it's better than 1,20,000. Books of account better. But I say no sir, my income is not 50%, only 20%. Tax rate is must. Audit where you do, God only knows. That's okay, anomalies. Artha the point there. Yes, sir. Right. Yes, sir. So next, completely below that, presumptive incomes. Incomes, even though we normally say presumptive taxation, they are presumptive income sections. Arrow mark. First arrow mark. Multiple arrow marks. 44 AD. Resident dash individual HF firm except LLP. LLP ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ for every business other than 44 AA 1. ಮತ್ತೆ again ತುಂಬಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ಏಜೆನ್ಸಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ 6 AC ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬಾರದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾನ್ಬಿಡ, ಡಾನ್ಸಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರಾಮ 44 ಅಡ್ಡ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೂ LLP ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ LLP ಗೇವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ give a connection to 44 AA 1. 44 adda is only for 44 AA 1. Now you can connect better. Yes. So third remark for AE, any SSC, goods carriage less than equal to 10. Goods carriages less than equal to 10.
Next, RMR for non-residents. Non-residents. SMA. SMA. First one, 44B. Um, 44B, shipping. Next, 44BB, mineral oil. Next, 44BBA, aircraft. All non-resident. SMA, shipping, mineral oil, aircraft. Next arrow mark. 44, B, BBs. 44B, 44BB, 44BB ಆಯ್ತು. Next 44 triple B. ಯಾರಿಗೆ? Foreign company. Foreign company can be resident or non-resident. 44 triple B only for foreign company. Civil construction, turnkey power projects another. Civil construction, etc. of turnkey power projects. Last arrow mark, 44 BBC, non-resident, ಇದು non-resident ಗೆ cruise ships, CRUISE ships, cruise ships. So now all of you come back. ಇದು residential status based ಆಗೋಯ್ತು. I don't have discuss again. 44 AD ಕೆಳಗೆ 6% of digital collection within 139.1 plus balance turnover into 8%. Balance turnover into 8%. ಅದರ ಕೆಳಗೆ turnover less than equal to 200 lakh within the bracket. When cash received less than equal to 5%, ಅದಕ್ಕೆ when cash received less than equal to 5%, ಅದಕ್ಕೆ hashtag star ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5% ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ 300 lakh 200 lakh ಒಂದು 300 lakh ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ 44 ADA ಕೆಳಗೆ 50% within the bracket. Gross receipt less than equal to 50 lakh. Hashtag 75 lakh. Hashtag ಅಂದ್ರೆ cash receipt. 44 AE 1000 per ton ... plus 7,500 per month. Next 44B 44B shipping 7.5%. BB 10%. BBA 5%. Aerospace lipstick very costly ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 5%. A whatever. ನೆನಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5%. ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 7.5%. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದು 10%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ 10% ಪವರ್ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪವರ್ ಬಜೆಟ್ 10%. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 20%. ವಿಜೇತ ಉಳಿದೆಲ್ಲನೆ ಕ್ರೂಸ್ಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ಲು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮನೆ 20%. So now unfortunate on 44 BBC ಅಲ್ಲಿ 5%, 7.5%, 20% connect net income. 5%, 7.5% and what? 20% connect. Cannot offer lower. 44 BBC ಅದು amendment ಆಗಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದೆ ಅದು. Cannot offer lower. And hence cannot offer lower. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು.
ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಂದನ್. ಓಕೆ, 44 BBC. See, 5%, 7.5% understand. ಇರೋದೇ lower. ಇನ್ನೂ ಏನಿದಾವೆ. Now, can you offer lower? Look at me. If you look at other sections, those sections say, if you want to offer lower, you have to go for books of account and tax return. And also, 44AB says, so in the case of 44B and 44BBA, 44BA and 44BBA, you cannot offer lower. That means very clear. Neither 44BBC says you can offer lower, nor under 44AB there is a mention about 44BBC. That means the lawmakers have accidentally omitted that provision. None opinion. Have you understood what I said? Right. Sadhyakke, as per the work pattern, you can't. Right. So now all the cases, you can offer lower, but you have to go for books of account and tax. This is the connection. Yes. Now any issues here? So 44AD ನಲ್ಲಿ 5 years ಮಾಡಬೇಕು. 44 ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 44AD ಮತ್ತೆ 44ADA ಕನೆಕ್ಷನ್. 44AD ಮತ್ತೆ 44ADA ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದು one more beautiful chart ಆಯ್ತು. Yeah. When offers lower, 44A and 44AB, when the deemed total income is above BL. When the deemed total income is above BL. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Within the bracket red ink ಅಲ್ಲಿ 44AD current year plus 5 years. ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ each year. Current year plus 5 years. Comma, all other cases each year. Check each year. Close the bracket. Alle, below that only. 15th March, 100% one installment advance tax. ಎರಡಕ್ಕೂ 15th March, only one installment of advance tax for 44AD and 44ADA. ಫಾರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಏನು 44AE ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, when offers lower, no BL reference. ಅರ್ಥ ಏನು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮಸ್ಟ್. ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 lakh ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ 90,000. ದೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ BL ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 44AE, 40B, only 40B. 40 small b. Only here. I think, yeah, this. So any question unanswered there? Rahul, you had some point there at that time? Sir, yeah. Sir, so in 44AD also they have mentioned eligible business. So if we take musician per se, it is not a business. That's a very interesting point. So actually this is what one of the discussions I used to have earlier. For all practical purpose, business includes profession. First point. More important, my argument is more correct because they said for the purpose of 44AD, eligible business means any business except the business referred to in section 44AA1. So if you want me to read the exact verbatim, I had this huge dispute in the initial period when the 44AD came into picture. I will read the exact wording for you. Good question. I appreciate you. The provisions of the shall not apply a person carrying on the profession as referred in 44AA1. So what does it mean? When there is excluded only that profession, every other profession should compulsory come here. There is a 100% correct interpretation. Have you understood what I said? See, otherwise they should have told what? It's not applicable for any profession. They should have simply said for any profession. They specifically said other than 44AA1. That means other profession compulsory include. This is the correct interpretation of income tax. Similarly, adikku innondu point kodte. Before 40 small a b came into picture. Now employees salary ಮೇಲೆ tax I bear the income tax of the salary. So let's say Rahul is my employee, 10 lakh is his salary, 1,17,000. Instead of deducting TDS, what I did, I will only pay. So whether it's 1,17,000 allowed or the question, that is disputed because 40 small a considered ಮಾಡಬೇಕು.
40 small a, which is the bracket 2 says, any income tax or any other sum referred in this act is not allowed. So we used to think it is also income tax. Law doesn't say income tax of the employer and Thedilwala. Own income it should not be. There are some disputes. Some were saying yes, allowed, etc. We used to allow. But after 40A5 came into picture, I don't have that doubt has been rest in peace. 40A5 says any tax borne by the employer on the non-monetary part, which is exempt for employer under 10(10)(c), shall be disallowed for the employer. One nisha. Am I too complicated today? Sir. Because it's not easy discussion. Alla. Revision ಮಾಡೋದು only when you have a vision. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. Is it going inside the head? Full costing ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್. Going inside. It's going. Okay. Psycho. You know? Yeah. So since 40A5 said only that tax on non-monetary purpose is disallowed, that means other tax is allowed. Same logic here also, Rahul. I think you are satisfied fully. Yes, sir. Yes. Chandan Hegde, ಹೇಳಪ್ಪ. Sir, that musician ಗೆ 44AB ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? 44AB ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? If is a professional ಅಂತ. So again, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ again. So whether musician is a businessman or a professional ಅಂತ. So music, ನಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 44AD and 44AB mutually exclusive ಅಲ್ವಾ? 44AD and 44AB and 44AD aren't they mutually exclusive, sir? Because if who told you it is there is not a general understanding, but your teacher at inter at the final he has not used that word. They are mutually exclusive. Okay, interpretation implied interpretation is right. Once you come under 44AD, it cannot come under 44AB. It cannot come. Okay, but this is a specific case where it can come under both. And I am authoritatively confirming. Now, what's your point? Sir, if ಅಂದ್ರೆ ಪಾನ್ ಬಿಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, 120 lakh turnover, greater than I understood 100 this lakh. question, but for others you continue. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಅದೇ 120 lakh 44AB A ದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ? 120 lakh ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ 44AB ಪ್ರೊವಿಸೋ ಸೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 44AD your taxable limit is 200 lakh or 300 lakh ಅಂತಿದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಬೋ 100 lakh ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಬೋ 100 lakh ಬಂತಂದ್ರೆ 44AB ಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಸೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ 44AD ಕೇಸಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 200 lakh. So 44AD business. So now your question now is, he says, if that is the case, this is the business referred in what is that 44AD, okay? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ನಂದು ಅನಾಮಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 44ABB ಏನಿರುತ್ತೆ. Your point is also very excellent question on that, actually. Very beautiful question. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 44AD ನಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 200 lakh ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, 300 lakh ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 44AB ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು, 44ABB ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟೇಕನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು 44AD ಬಂತು, AB ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ದಟ್, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 200 lakh ಅಂತ. ಬಟ್ ನಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 44AB ಸ್ಮಾಲ್ b talks about every profession. So first for me music is every profession. That's what. And to support this CHUT intermediate ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. This also I thought about that, but it's a good question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, we'll stop here. But ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕು, CN ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆ ತಿನ್ನೋಣ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಗ. ಏನಾಯ್ತು? ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು? ನನಗೆ ಬರ್ತಾಯ್ತು. 44AB ಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಬೋ 50 lakh. 44AD ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕೆಳಗೆ 44AD ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 lakh / 300 lakh. 300 lakhಗೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ 44 ಅಡ್ಡ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 lakh ಬಾರ್ 75 lakh ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಹೌದಾ? 44AD ರೈಟ್, ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ದೆನ್
ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇ, ABCD E. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅರೋಮಾಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 54. Max exemption 10 crores. 10 crores, 1000 lakh. 1000 lakh or 10 crore. Alle below that, once in lifetime for 2 houses, 2 RHP. 2 RHP up to 200 lakh, 2 crores. Next, 54F. Maximum investment of NSC. ಅದು NSC reference ಅದು 54F ಅಲ್ಲಿ. Exemption ಅಲ್ಲ. Maximum investment of NSC 1000 lakh. 10 crore, 1000 lakh. Next, 54EC. ಏನು? 50 lakhs. Maximum exemption. Exemption is 50 lakh. Yes. Turnover ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್. ಟರ್ನೋವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Below that, TDS applicability for individual or HF. TDS applicability for individual or HF. When turnover bar gross receipt of the last previous year, current previous year ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, of the last previous year greater than 100 lakh bar 50 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ ಮಾರ್ಕ್. AMT under 115 JC not applicable. 20. Not applicable for 5 slab SSCs with BL. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 5 slab SSCs with BL. when ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವರ್ಡ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ when adjusted total income ಅಲ್ಲ, adjusted total income is less than equal to 20 lakh. 20 lakh. (92BA) ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ದೇವರು? ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ SDT, applicability of domestic transfer pricing 92BA. ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್? 2 crores. 20 crores. ಯಾ. ಸೊ ಅದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ F ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್. 92BA SDT ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೌದು, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡ, ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, aggregate of transactions, aggregate of transactions less than equal to less than equal to 20 crores, 20 crores ಅಥವಾ 2000 lakhs. No domestic transfer pricing. Sorry, greater than 20 crore ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, less than 20 crores ಇದ್ರೆ small kanji pini, they said no domestic transfer pricing. Are you clear? Yes. Yeah. Parents, you have come across some monetary limits. ಹೇಳಿಗ 194Q 50 lakh. 184Q TDS ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, 184 ಟರ್ನೋವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಟರ್ನೋವರ್ ಕೆಳಗೆ 206C 1H ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಇದೆ. Yes. ನಿಮ್ಗೆ ಜನವರಿ 26 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ? Yes, sir. ಯಾ, ಬರೀ 184Q
184Q. Turnover of the buyer in the last previous year is greater than 10 crore ಅಥವಾ 1000 lakh. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಬರೀರಿ. Greater than 10 crore ವಿಜೇತ ಅಥವಾ 1000 lakh. And in my aggregate of purchase greater than 50 lakh. Below that, 206C1H. 206C, below that, 206C, within the bracket 1H. From seller point of view, TCS, only up to Jan 26 exam. Other than 206C1H ಇಲ್ಲ. They removed alva 2025 budget ಅಲ್ಲಿ. Where else anybody can connect the turnover? ಮಜಾ ಬಂತ at least total income ಇದೆಲ್ಲ words, different words. All of you enjoyed? Yes, sir. ಇದು ಓದಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗೋ ಥ್ರೂ ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯಾವುದು ಒಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಟಕ್ಕ. ಯಾ, ಸಿ ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್, ಆನಂದ್, ಆಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅರವಿಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ 3 brothers. ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಆನಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ದೆನ್ ಆಕಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಅರವಿಂದ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್, ಅರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಆನಂದ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಲಿಟಲ್. ಆಕಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆಕಾಶ್ ಈಸ್ ಎ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ್. ಆಕಾಶ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ 1, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ CH ಬುಕ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 180 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಇಸ್ 44. Six, yeah, 44AA1. So is a only Akash is a what? 44AA1 professional. Others are business people. Okay, now takka ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 3 ಜನನು business people. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. So turnover, the 24-25 doesn't matter. 95 lakh ಇದೆ. So 95 lakh into 5%. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? It is a 4.75 lakh. But he received in cash how much? 5 lakh. 5 lakh. So that means he is out. First condition is not satisfied. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವರೆಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. So Arvind, 95 lakh into 5%. But cash received is 5 lakh. Ratings are ನೋಡಿ. Next, total receipts ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇ total receipts 1.07 into 5%. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 7 lakh. ಅದು ರೀಸನಬಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. 100 lakh ಇದು 5%, ಸಮ್ 5 lakh ಬರಬೇಕು. ಅದು ಔಟ್. ಸೊ ದರ್ಫಾರ್ 1000 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಂಗ್ 1000 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು 5%. ಸೊ ಅದರ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 44AD ಅದಕ್ಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 200 lakh 300 lakh ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆರಸ್ 44AB ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದ್ರ 5% ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, sir. Yeah.
ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ 44AB ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. Total receipts and total payments into 5%. Whereas 44AD, Percentage of turnover. percentage of turnover. So, 2% correct agide. I'm not going too detailed, presuming you are understanding. 44AD get turnover into 5%. Whereas 44AB get total receipts into 5%. Any other receipt also to add. Next. Second case. Yaro. ಬರ್ಕೊಡೋಗಿ ಯಾರದು? Arjun. 280 lakh into 5%. 14 lakh. Green ink ಅಲ್ಲಿ 8 lakh ಅಂತ ಬರ್ರಿ. That means it is lesser. Next. ಇಲ್ಲಿ total receipts ಎಷ್ಟು? 300 lakh into 5%. Green ink ಅಲ್ಲಿ 10 lakh. Next, 160 lakh into 5%. 160 lakh into 5%. ಎಷ್ಟು? 8 lakh. Red ink ಅಲ್ಲಿ 8.1 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1000 ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, but if you are having 300 lakh turnover, we'll look into it. That's okay, fine. Next, last, what's his name? Anand. 500 lakh. 500 lakh. Red ink ಅಲ್ಲಿ no 44. 500 lakh ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು 44AD ಲಿಮಿಟಿಗೆ 200 lakh 300 lakh ಅಂತ. ಸೊ 500 lakh 44AD ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಬೌವ್ 300 lakh no 44AD. 44AD नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? Yes. Next, no 44AD. So that checking is waste. Don't check. Next, total receipts 550. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. 550 lakh into 5%. 27.5 ಇರಬೇಕು. Correct? Yes, So, sir. green ink ಅಲ್ಲಿ 27 lakh. You are okay. Next, 450 lakh is the payment into 5%. ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿ, ಫಿಗರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 22.5 ಬರಬೇಕು. 22 lakh green ink ಗೆ. Everybody understood? Sir. Yes, sir. So, Arvind ಕೆಳಗೆ 44AD is possible. 44AD is possible, Yes, sir. 44 Arvind ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Arvind 44AD. No 44AB at all. No 44AB at all, since it is less than equal to 100 lakh. 44AB ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ more than 100 lakh ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ you have to offer lower. Am I right, sir? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Below 100 lakh tax rate ಬರೋದಿಲ್ಲ. Above 1000 lakh always tax rate. In between confusion ಅಷ್ಟೇ. Yeah. So second one, No 44. 280 lakh into 5%. So 44AD ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 44AD. Yes, sir. 300 lakh limit. Yeah, so it's 300 lakh into 5% is 50 lakh. So 44AD up to 300 lakh. 300 lakh. Then here I think he has satisfied last case. 44AB, no 44AB since 1000 lakh is applicable on Prakar. Correct? Yes, sir. Sir. No, like that. Yes. So now let's quickly look into the options based on that. So which of the individuals are eligible to declare income on presumptive? Okay, sorry, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಓದಿ. ಆಕಾಶ್, who is Akash? Akash is a 44A1. all of you write down. Akash, 44AA1. 52 lakh into 5%. 2.6 ಬರುತ್ತೆ. But he has only 2 lakh. 2 lakh. Therefore, 44 ADA up to 75 lakh. Am I right? Yes. 44 ADA. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ.
44 ADA up to what? 75. So now you have to tell me which of the Ratan individuals are eligible to declare income on present. So yarella Arvind, Arvind, Arjun, and Akash. Arvind, Arjun and Akash. So answer 1C, Arvind, Arjun and Akash. Because that third person in the category, Anandige ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ because the turnover is above 300 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಪಕ್ಕ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. Anand, the third person, Anand ಪಕ್ಕ more than 300 lakh, no actual income offer ಮಾಡಬೇಕು. Offer actual income. Got it? Easy? yes, sir. Yes, sir. Yes. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು redo ಮಾಡಬೇಕು. You have to spend little time because we have spent some other time somewhere else. That's I'm just looking at that. Second question. Which of the following have to mandatorily get their account audited under section 44 AB compulsorily tax audit? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? None of them. None of them. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? First case ಅಲ್ಲಿ below 100 lakh. Second case ಅಲ್ಲಿ up to 300 lakh is coming 44 AD. Third case ಅಲ್ಲಿ 1000 lakh. And ಇಲ್ಲಿ 75 lakh. ಯಾರಿಗೂ tax audit ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. First case below 100 lakh never tax audit. ಇಲ್ಲಿ up to 300 lakh is going for 44 AD. See, 44 AD if he is offering, there is no 44 AB. Illi up to 1000 lakh because both his receipts and payments are below 5%. Illi up to 75 lakh. Enjoy? Yes, sir. Yes, sir. Unless you practice, you will not get the solution easily. MCQ. You have to practice. Next. So, third question, sorry. So, what is the amount of the business chargeable to tax? ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತೆ. So Arvind, so he is coming under 44 AD. 85 lakh is collected in digital mode into 6% plus balance amount to 10 lakh into 8%. But be careful, I'm repeatedly saying turnover is the basic idea for your calculation, not this gross receipt. It is only for 44 AD. Nimma turnover is a relevant figure. Are you catching my point? Yes, sir. So you received in cash 5 lakh. 85 lakh is received up to 31st July antide. 85 lakh into 6% and balance 10 lakh into 8%. Did you understand, Baba? Yes, sir. Similarly, Arjun case ali 2.65 crore into 6%, which is collected. Balance turnover ali bad debt git debt alli nodangilla. Then Anand case ali neither, that is the interesting case. Anand neither 44 presumptive income nor 44 AD. So adonu note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೈದರ್ ಪ್ರಿಸಂಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೈದರ್ ಪ್ರಿಸಂಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್? ಆಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಅದನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡು. ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಫರ್ಡ್? ನೈದರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್. Offer actual income earned, what you computed. Understood? Yes. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೀಡು ಮಾಡಿ. Okay. Books of account. If he offers lower, then he has to go for what is it? Books of account. Otherwise, whatever the income as per so and so. So question number 4, would your answer question number 3 undergo change if they decide to get their books accounts audited? And they offer lower than prescribed. So answer is option C. Profits and gains chargeable in all in the hands of Mr. Arjun would undergo change, or there would be no change in the hands of Arvind and Anand. Yenakke Arjun amount as per books of account is lower than prescribed. So Arjun income. This is one more proof, confirmation for my approach. So many people would have disagreed with my class. ಏನಂತ ಸರ್ 44 AD ಇನ್ಕಮ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೈಯರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ CH ಸೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿವಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸೊ ಬೇಕರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 300 lakh ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಇವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಬೇಕರಿನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಹೈ ಆಸ್ 60%. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 300 lakh 8% ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 60 minus 8%, 52% into 10 years accumulated wealth, so much of crores you have. From where you got? No sir, you only told 8%. I didn't offer. Ba magane 75% tax. 115 bebe. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಂದನ್. ಏನ್ ನೆನಪಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೋ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅದರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಎನಿಯೋ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್, then there is no question of presumptive income coming to picture. Then
what is the due date for filing the return ಅಂತಿದೆ. Whenever you are coming into the presumptive income, 31st July only will be the case. Whereas if you are not offering so and so, ಅಥವಾ when your turnover is above the limit, then 31st October is the due date. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ there. Now let us get into the model test paper. ಏನೇ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರು? Model test paper 319 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ 325 PDF ಅಂತ. Yesterday we did this question. MCQs ನೀವು ಮಾಡಿ. First question I did yesterday ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. SG Industries ಮಾಡಿದ್ವಾ ನಿನ್ನೆ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ? No, sir. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? No, sir. ಇನ್ನೇದು question, all of you go back to that question if you have space. SJ Industries, model test paper 1, SJ Industries. 2-3 special points I wanted to mention. Yes, sir. Yeah, all of you yesterday you written something. Like you go back to that question. Ali.
this question yesterday what we did. I'm sorry for the slight delay in searching. Right, yesterday question. Yeah. Carbon credit related expenditure. Carbon credit related expenditure is an adjustment item of P&L. Is an adjustment item of P&L. 35,000. And hence it is added back. It is added back. It's to 35,000. Next. Whereas carbon credit related income rupees 4 lakh is important. Rupees 4 lakh is given in additional information. If I don't give you further information, what you do, look at me. Yesterday I told you carbon credit, no expenditure is allowed. If it is debited, you have to add back. 35,000, no confusion. No. Now, additional information says carbon credit related income is 4 lakh. Assuming I don't show you further information, what you do? Add back. I would add. Back 4 lakh. This is what I would have done. Correct? Yes. So, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ unfortunately, additional information which is a part of the profit ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. So that's why every time green saree, don't finalize that is your wife. Okay. Normally additional information, what you think, we normally additional information, that means it's not included in the P&L account. You have to read completely. So Vyakta Bhatt, recent rank holders meet, he is the rank holder of May 25. He said in their examination, 2 questions where they said ABCD, ABCD, ACBD, 2 times, exact, I don't remember the number, they interchanged. So XYZ, XYZ, in between YXZ. Unfortunate, wrong, but CM students done in May 25 intermediate exam. They cannot interchange. So illu additional information, you think what? Oh, that's not included, you add. But read now. Now read. Income from transfer of carbon amount 4 lakh, include in the net profit before tax. Okay. Alibari, given in additional information, comma, differentially. However, specifically mentioned that it is already included. Because yesterday after the session, I was searching why that 4 lakh is not included. So specifically mentioned that already included in the PBT. Hence, no necessity to add back the same. Sorry, no necessity is a long word. Hence, don't add back again. No necessity ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ you may andre shell ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು hence don't add back. Very important. It is not income tax law. This is the income tax, English and maths. Are you catching my point? Yes, sir. Yes. Within bracket, considering it as a business income. Carbon credit can be other source also. If it's other source, minus ಮಾಡಿ other source ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Next, point number 2, ETCCD, actual expenditure debited on the P&L account is 1,90,000.
But in additional information, basic pay plus DA given, Anakaraj, 10 lakh. Basic pay plus DA given, 10 lakh. Therefore, add back 1,90,000. Deduct 1,40,000. I hope you understood, Skanda. 1,90,000 ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು. 10 lakh into 14% is eligible. Now under section 36 and hence deduct ಮಾಡು. ಅದು ಸಿಂಪಲ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಓದಬೇಕು. I just touched it without explaining much, but I thought relevant. ಓದಪ್ಪ, ಯಾರಾದ್ರು ಓದಿ ಬೇಗ. Interest and borrowing costs amounting to 9,50,000 and 7 lakh, though not meeting the criteria for recognition as component of cost, included in cost of opening and closing inventory respectively. So borrowing cost till the date asset ready to use, it has to be capitalized. Yesterday I told you income tax will no concept of substantial period of time coming to picture. Inventory also do it, but now they said they are not eligible for capitalization. They should not have been added. So bury interest and borrowing cost ICDS 2. Ineligible components. ಅದು ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ included in the stock valuation. Who are amas? Including opening stock 9,50,000. Opening stock is like an expenditure. If it is included in the opening stock, what you should do? Add back. Add back 9.5. Right side. Include in the closing stocks 7 lakh. 7 lakh. Deduct. Now connect those two. Or add back net. ಎಷ್ಟು? 2.5. 2 lakh. Add back net 2 lakh. That's what they have done. So none prakar I still go by add separately, less separately. So opening stock is like an expense. ಅದಕ್ಕೆ add back ಮಾಡೋದು. Closing stock is like income. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಮಾಡಿ 2.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ. All of you got it? ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನಾನು I revisited the question because English mistake in the, like for example net profit ಅಲ್ಲಿ already include ಆಗಿದೆ, given additional information, problem ಆಗುತ್ತೆ. Next conclusion. So yesterday Rahul's point. Total income here. Just 2 pages about answer. Total income here is 55,82,500. 55,82,500. Double underline. Tax payable. Tax payable. Who are amas? 115 BBG. Carbon credit well, ಎಷ್ಟು percentage tax? So 10%. 10%. 115 BBG, 4 lakh into 10% gross. 4 lakh into 10%, 40,000. Right side, balance normal income. With special income is ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Yesterday was very clear. So balance normal income ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯದೀಪ? 51,82,500 into say 25% or 30%. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. So you can give a note and write 25%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? All of you understood? So Yes. all of you got it? Yes. Yes, sir. That's about yesterday's question. Yes. Now I'll take you through the other questions. Question number 2 here. Yeah. I'll take you through. All of you focus now quickly. Book profit computation. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್
when India's was initially introduced, 1 or 2 times they have asked. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಎಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 1/5 adjustment ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ಬಿ ರೆಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ net profit. So book profit computation, net profit as per P&L account, add 15 items. So explanation is yesterday I gave explanation 1 to 115 JB2. So you have to by heart those items. Yaudo income tax related, depreciation related, etc. Provision for loss of subsidy, provision for doubtful debts, not an ascertained liability. Provision for income does include interest. Everything has to be added back. Then depreciation debited, first add back money, including revaluation, Lipika. So when you deduct it, so the special items, these are 5 special items. Share of income of an AOP. So if the income is charged to the member at MMR, other minus ಮಾಡಬೇಕು. Income from UTI, okay, ಅದು specifically ಎಲ್ಲೂ mention ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, that's why there is no question of deduction. Depreciation excluding on revaluation. Regular class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Then this is one special point. As per the books of account, unabsorbed depreciation or balance loss. Actually, the word wrong is unabsorbed depreciation or balance loss. Balance loss can be business loss, capital loss, anything as per books of account. Total ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ 5 lakh or 6 lakh ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 lakh ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಓಕೆ? Yes, sir. ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 15% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ book profit is the deemed total income. It is below 100 lakh ಇದೆ. If this is more than 100 lakh, so I told you your normal income is 85 lakh, no surcharge. Whereas book profit is 120 lakh, there is a surcharge. Your normal income is 800 lakh, surcharge at 7%. Your book profit comes to 1200 lakh, surcharge at 12%. Because book profit steps into the shoes of total income. Catching? So surcharge add ಮಾಡಿ, surcharge ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ add 4% HEC close. This is the tax to be paid with some notes, whatever the notes which you are supposed to give, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Next, this is an important again repeated question n number of times. Yesterday I already did, yesterday evening ಮಾಡುವಾಗ rental income from country X is so and so. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೇಸ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀ ಸೌಜನ್ಯ ಅವಳ ಹೆಸರು ಕರೆದೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್ ವರ್ಸಸ್ CIT ಲಿಪಿಕಾ Madras is fully mad, half dash. So it is allowed 12,000. So 3,48,000. Normal company, resident or non-resident doesn't matter, house property. Then 30% transaction ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 54 ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ನೆವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 48 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 54 EC ಸಿಗುತ್ತೆ. 54 ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ by writing article or whatever, royalty income from country export article, only the amount which is received in the previous year is included, since he maintains cash system. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಬೇಕು. If he follows cash system, so whatever he received has to be considered. Cash system can you follow for other source, Arshita? But ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. 145 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ದೇ ಇದೆ ನಾನು. 2A ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. 2B ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್, PGBP ಆರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ನೀವು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ETE ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಪೇಸ್
8 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. 80 QQB and 80 RRB ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. But look at the beauty of this language. This special point. No deductions is royalty income is written article in journals and not for writing books. This is important. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 80 QQB 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 for royalty of writing books. Royalty of writing books. Whereas in the given case, the royalty is for writing articles Sir, other way around. other than their books. Language. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Sir. ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. What you written is right, but ಅಲ್ಲಿ interpretation ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 2A 2B ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ. Is it 8 lakh rupees income for writing articles, journals and newspapers. ನಾಗರಾಜ್ your interpretation ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬರೀ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿರಣ್ಣ. ನೀವು ಓದೋದು ತಪ್ಪಿದೆ. ನೀವು ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಏನ್ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಬರೀ ವಾಟ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್. 80 QQB is available. 80 QQB is available for royalty related to books other than textbooks. Books ಇರಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ದನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಫರ್ದರ್, books shall not include brochures, newspapers, magazines, school books, etc. In the given case, it is a royalty for article in journal and newspaper. Nagaraj, in the given case, royalty for articles in journal and newspaper. No 80 QQB. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ನೈಗೆ ಪಾಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್. ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ 80 QQB ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಫ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ನೀನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗೇವ್ ಎ ಪಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 80 QQB ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 80 QQB ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಿನ್ಮಯ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, 80 QQB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Darshita D. Continue. So this is about the valuation. 21,17,600 ಬರುತ್ತೆ total valuation profit. That total income. So tax ಇದು 1,12,000. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಪ್ ಟು 10 lakh 1,12,500 ಅದು ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸೋದು ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಇದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 16,03,600 ಇಂಟು 15% is the section 91 relief. So the difference is the net tax liability. There is one more blunder. After doing this again HEC add ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಳಕ್ ಬರೀ section double taxation 2 RMRs. Section 90 DTAA with countries.
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ DTA ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆಗೆ 90A DTA with what? Suparna Chaitra. DTA with approved association, like Indian Bankers Institution with the Australian Banker, approved association institution. Here, either exemption or tax credit. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ. Right side 91. When no DTA, with that country, when there is no DTA, average rate of tax, which is the bracket, including cess ಎಲ್ಲ include ಮಾಡಬೇಕು. Total tax divided by total income into 100. Average rate of tax formula ಏನು, including CESS ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ರಾಹುಲ್. Total tax divided by total income into 100. Or ಅಚ್ಯುತ್ ನಿನ್ಗೇನ ಕೇಳಿಸ್ತೋ, ಜೆಂಡರ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಂತ? ಆರ್ ಇವಳೇನಕ್ಕೆ ನಾಚ್ಕೋತಾಳೆ? ನೀನೇನಕ್ಕೆ ನಾಚ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ? ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಸರ್. ಹಾ ಅಕ್ಕ ಸರ್. ಅಕ್ಕನಾ? ಹೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕ ಸರ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಬಿಟ್ಟಿನ. whichever is less. So ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ 91 ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ HEC ಅಗೇನ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ HEC ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. KNM ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಂತ? ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಥಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes. Yes, sir. Then this is what yesterday, again I think yesterday's class ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ 34.944% ಬಂದಿದೆ ದೇವರಿಗೆ. Yes, sir. So 115 TD. So charitable trust, when they default, 3 defaults on dictate ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ. Then the accreted income ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the accreted income? Fair market value of all the asset on that date minus liability computed. Differential amount accrued income, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. So it is somewhat similar to 50B calculation, not exactly same. So value of the land being an immovable party purchased in 2009, individual asset ನೋಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. So ಇದು very beautiful point. All of you note it down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು land is applicable from 1213. So whereas this was purchased in 2009, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Extremely important. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ here exemptions are exemption 11 and 12 from PY 1213. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1213 PY 1213, whereas land purchased in 2009 not included. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1213 ಇಂದ ಅವರಿಗೆ 1113 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ದೇ ನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್, ವೈ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅವೈಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದರ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಲಾಜಿಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಬರೋದೇ 1213 ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ. whereas 2009 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ವರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 2015 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದು ಬರ್ಕೊಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ 55(2)AC ನಲ್ಲಿ Highest price. 55 ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ under 55 which is the bracket 2 which is the bracket AC. ಅದು grandfathering provision. Consider highest. ಇನ್ನೊಂದು whereas ESOP
Rule 38 and Rule 39. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತರ. ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ಹರ್ಡ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಹರ್ಡ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್. NPOಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬೈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. Total liability that will give you accreted income. ಅದರ ಮೇಲೆ MMR 34 point whatever percentage comes into picture. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Next question is about your transfer pricing. Okay. So associated enterprises ಗೆ you have to look at the definition. So ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು question number 3B ಇರಬೇಕು. 3B. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು 92A 2 RMRs. 92A ಏನು? Associated enterprise. When I was an article, my sir was involved in law making. That's why I had an opportunity to see the draft also before even the law comes into picture. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. 92A 2 RMR. Subsection 1, Associated enterprise. Subsection 1, directly or indirectly participating in MCC. Management, control or capital. Right side, subsection 2. Deemed associated enterprise cases. Deemed cases. 13 cases ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. High chance of asking one of them, 2 of them. Analytical question. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Sir. 15% total borrowing ಇದೆ, which is less than 10%. It is applicable ಅಂತ ಅದರ ಸ್ಟೋರಿ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯು ಟು ಆಫರ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ 10AA ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ TPO. Edition made by TPO. No 10, assuming it is 10AA in it. 10AA it ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10AA ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ TPO ಡಸ್ ದ ಎಡಿಷನ್ಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ 10AA ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10AA in it. Getting my point? Yeah. There are 5+1 method of computation of arm's length price under 92C. 6 methods ಇದೆ. 5+ ಕಪ್ಪು ಮೆಥಡ್, TNM ಮೆಥಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 92C go through. 5+1, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಮೆಥಡ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಷನ್, ದ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ TP-ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 is about TDS. One question definite on TDS. 184N ಏನ್ ದೇವರು? ನನ್ನ ಕಾಸು. ನನ್ನ ಕಾಸು. Very good. When you withdraw from the bank account more than 100 lakh, so you are supposed to pay, do the TDS at 2%. 184N. ಈ 184LB etc. one question you may not be able to money. ಈಗ some special cases ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. 184LB 184LB ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಫೀಸರ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್. ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಸನ್ಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ನಾರ್ಮಲಿ your son's wife and your wife for this purpose attachment is same like clubbing.
ಈಗ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್, ಈವನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ TRO. ಯಾರು TRO? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಕವರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಫೀಸರ್. Asset gifted to wife ಅಥವಾ son's wife can always be attached. Can always be attached. And subject to some conditions. Yeah. Avolde property ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. Next. 94B. Again one more 3-4C ಇರಬೇಕು. Yeah. Interest calculation ಗೆ 94B EBITDA calculation go through ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು question very commonly asked. Interest allowable. All of you do this question. ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ EBITDA. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Hmm. IBS. ಆಗಿದೆ. ಇದು EBITDA question important ಮಾಡಿ. Right. Then one question is always on IPAC based. In IPAC based the issues involved, provisions, analysis and conclusion. IPS ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು. IPAC I'm sure you have learned this in your intermediate ಇತ್ತು. ಅದು it can vary from any question. Okay, rectification of mistake ಬರ್ಬೋದು 154 ಅಥವಾ 263. So 264 orders by the Commission of Income. It can search and seizure ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. That I cannot comment. Then BEPS ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. BEPS ಏನ್ರು BEPS ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್? Base erosion, profit shifting. ಬೇಸ್ ಇರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಬೇಸ್ ಇರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬೇಸ್ ಇರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. 3 ಟೈರ್ standardized approach for TP. 3-tier standardized approach for TP documentation. MLC document. MLC ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೈಲ್, ಲೋಕಲ್ ಫೈಲ್, ಕಂಟ್ರಿ ಬೈ ಕಂಟ್ರಿ. CBC ರಿಪೋರ್ಟ್. CBCR ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then 6th question 6A is about 3CD and I think about professional ethics. Yes. Yeah. So of late ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Go through first schedule, second schedule of ICA Act 1949. ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು. ಅಪ್ಪ ಎಸ್, ಅಕ್ಕ ಪಾಸ್, ಪಾ, FCA ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First schedule, second schedule with the clause number supposed to write. This is one easy question. So 115 BAA if you claim, this question ನೋಡಿ. Total income before additional depreciation. Additional depreciation claim ಮಾಡಿ 25% tax because they said turnover in the earlier 2 years is 2 years is less than 4,90,000 ಬರುತ್ತೆ. Whereas plus HEC. If you claim 115 BAA, you cannot claim additional depreciation. It is e question. Look at this. How easy question it is. Additional depreciation claim ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So then the tax rate is 115 BA is 25%. BAA is 22%. And flat surcharge of 10%. ಅದು ಮರಿಬಾರ್ದು. Flat surcharge ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. Question number 6B. 6B. For 115 BAA, no additional depreciation. And surcharge flat 10% from rupee 1. So whichever is beneficial, you decide. Next, compute the total income and tax liability of. This is one more question. All of you 6C ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್. 115A ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ at 20%, GDR at 10%, 115A ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ at 20%, FTS
at 35%, since it is not as per central government ಇದೆ. ಈ 35% ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ದೇವರು? 35%. ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. 6C ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್. Please note. FTS, etc. not as per central government approval, balance business income, etc. is taxed at a normal applicable foreign company tax rate. 35% ಹುಡುಕ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. 35% ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್. 35% ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 56 lakh. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಬೇಡವಾ? 100 lakh. 100 lakh. 100 lakh is the limit. That's it. So if you look at this question paper, ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೇನ್ರೋ ಕೆಲಸ? ನಾವು ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನನಗೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? So whichever I thought it is not covered earlier, I want to just touch it upon. All of you, right? ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 268. ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 268, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ 40B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. 40B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4D. ಆಫ್ಟರ್ ಅಲವಿಂಗ್ 32(2) and 35(4). ಎವ್ರಿ 4 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ 40B. ಈ ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ 40B. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4D. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸಾರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ for 40 small b, book profit means 40 book profit means chapter 4D PGBP less 32 to 35(4). Less 32 to 35(4). Brought forward, idre minus forward. Second arrow mark for 115 JB MAT book profit is accounting profit. ಏನ್ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸೊಂಟ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇನ್ನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ. So book profit means what? Accounting profit mainly plus 15 minus 14. Third arrow mark for AMT 115 JC adjusted total income, that is total income plus 10AA chapter 6A-C and 35AD minus 32. You would not observe, but even revision repeat ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ಗಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗೋರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಸುಸ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. Then whatever the interest debited to P&L above 12% add back ಮಾಡಿ. Then any remuneration debited, everything you add back ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, look at this again. They have done separately. ನೀವು separate ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲಿ, ಲೋನ್ ಇರಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 40B. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ವೇರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Working. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ದೆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್? ಅದರ್ವೈಸ್ FD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್. FD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. FD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ IFOS. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, IFOS or business income doesn't make a difference ಅಲ್ಲ. It makes a difference in this context because if it is a business income, you'll get more book profit, more remuneration is allowed. ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ಏನು FD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is normally IFOS. ಚೈತನ್ಯ ಬರೀರಿ ಆಕಾದ್ ಬೋಡ ಪುಣ್ಣ ಬರೀ ಆಂಡ್ ನನಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲరించి ಫುಲ್ చెప్పారు, ఆఫీస్లో చెప్పారు, ఇళ్ళలో చెప్పారు. యా ಏನು The interest is normally normally IFOS. However, if it is related to business, say LC margin, ಯಾವುದು ಹೊಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ PGBP, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ. ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 43B 43A ನಾಗರಾಜ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೆನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಿಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ 6 lakh 90% or 3 lakh ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ದೆನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಡೀಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೀಡ್ ಸೇಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 lakh 80,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. Capital gain, huge impact for next couple of exams, not just 2026, even 27 also. Capital gain, transfer plus capital asset equal to capital gain. Transfer definition individually ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, capital asset ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 45 clause by clause ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 45 5A is the JDA only for individual HF, others ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Then 45 4 and section 9B, partnership firm ಇಂದ distribution of assets ಮಾಡುವಾಗ, so that also you should go through. Now most important point is up to 22nd July 24 inclusive, we had 3 categories of assets for short term. So less than equal to 12 months, loose. Now also same, loose continues to be loose, ಅದು change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then before 23rd July 24, LBB and unlisted shares less than equal to 24 months. Now also same. Whereas other assets we had less than equal to 36 months, now it has become 24 months. Is it simple? Point number 1. Point number 2, 23rd July 24 and onwards. Okay, 23rd July onwards. Rahul ji, मालूम है ना आपको? Otherwise, the dispatch का notes में है. If you want, you can take some note from someone. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ DDCA final. Capital gains. Capital gain page number ಏನಿತ್ತು? 334. This is what I was telling, that transfer 45 definition clause by clause ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 22nd we had 12 months, this 12 months and this 12 months same, this 24 months, this 36 months has become now 24 months, ಅಷ್ಟೇ, nothing else. Are you clear? Yeah. Then the taxation is, hold on, 111A, I think I gave alva ಮೊನ್ನೆ, yeah, till 22nd July ಆದರೆ 15%, now it is 20%.
112A, it was actually 10%, now it become 12.5%. 112, 20% has become 12.5%. Only for resident, individual and HEF, only for them computation of the taxes. So you can land building or both. Either you can do with indexation, without indexation, and old rate of the present rate, whichever is beneficial you have to consider. Fine. Then exemptions, 54 is for RHP, one RHP in India, transfer of RHP, invest in RHP. 54B, Bhumi, transfer of urban agricultural land, invest in any agricultural land, any amount. 54D, land build and land building forming part of industrial undertaking, compulsory acquisition. 54D is the only section which should be compulsorily acquired. Whatever the capital gain comes, invest in another similar asset, you get exemption. Then 54 G, shifting of industrial undertaking from urban area to non-urban, gaon chale jana. Okay. In the process, you sell land, building, plant, machinery, or you right in the land or building. Invest in the similar asset plus expense on shifting other things. 54F, any long-term capital asset other than RHP, but invest in what? Ashita, but RHP, one RHP, you'll get an exemption. 54F, some extra condition. On the date of transfer, you should not own more than 1+1 property, and also after you acquire, you should not purchase or construct another residential property. There's an extra condition which is not there anywhere else. And 54 ಅಲ್ಲಿ 10 crore rupees investment ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 crore exemption ಸಿಗುತ್ತೆ. Whereas 54F ಅಲ್ಲಿ maximum investment is 10 crore, but it is only proportionate exemption. 54EC, LBB long-term transfer, invest in 4 bonds, NAI, NHAI, RECL, PFCL and IRFCL up to 50 lakh rupees exemption ಸಿಗುತ್ತೆ. Right. Whatever I got. Yeah. So capital gain. Then if the asset is acquired before 1/4/2001, so actual cost or fair market value, whichever is higher. However, if there is a land building or both, fair market value or stamp value, whichever is less ಮಾಡಿ, then whichever is higher ಮಾಡಬೇಕು. Are you getting my point? Unlike 40B cases, 40B case ಅಲ್ಲಿ right side whichever is higher, then whichever is less coming into picture. Then exemption 54 is iddu, that's okay. Then SEZ 10AA, okay. Yesterday I told you 5 years block ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's about that 489 40B. Then 510. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾನು PDF ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು 510. Yeah. 510 is about AMT, simple AMT provision. So first normal income compute ಮಾಡಿ, then less ATIA, ನಿಮ್ಮ page number is 289, mention ಮಾಡುವರು. So 100, ಇದೆಲ್ಲ what I have done is, whichever question not covered in the first model test paper, something different, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? 300 lakh minus ATIA, they have only given ATIA calculation, they have given 100 lakh. ಅದರ ಮೇಲೆ 30% tax, because I think it is a firm ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, firm. Then add. Whereas if it is the AMT ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Whatever the income you have, total income, ಅದಕ್ಕೆ add back chapter 6AC. ETG add ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Be careful, only income based deduction add ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ 18.5%. I told you AMT is still at 18.5%, IFSC 9%, cooperative society AMT is 15%, companies 15%. Am I conveying properly? Yes, sir. Yes, sir. So ಇಲ್ಲಿ look at this beauty. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, because exactly 100 lakh ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ more than 100 lakh ಬಂದಿದೆ. That's why there is a surcharge of 12%. This is one more beauty which I am stressing on this. Exact 100 lakh ನಾಗರಾಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ more than 100 lakh. So adjusted total income is the total income now. So above 100 lakh, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ normally 12% surcharge, ಅದು add ಮಾಡಿ 4% HEC add ಮಾಡಿ. Are you clear? And if the AMT 64.65 is higher than the 31.25, the difference is called AMT credit under 115 KD read with 115 JE, which has to be carried forward for next 15 years. Can you remember, Baba? Yes, sir. No. No ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೂಬೆ. 516. 516. ಇದೊಂದು 44C, recent one of the exam. Earlier they never used to ask, but recent one of the exam ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, and I have seen in 2 question test paper.
So 44C ಏನಂದ್ರೆ Citibank has got, I know you're feeling hungry, thirsty, etc. Fine. I'll give one 5 minute break in between. I may still continue for half an hour. It income tax ಮುಗಿಸೋಣ on stage. So 44C is talking about head office expenditure. Citibank USA has a branch in India. Well, computing Indian income, they say 300 lakh is Indian income. Then they say head office administrative expense 300 lakh. Department you try to give jumbo. They say you only keep it. I don't know. I have no room. So 44C says the maximum deduction toward the head office expenditure is 5% of the adjusted total. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲೌಡ್ ಈಸ್ 5% ಆಫ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಂದನ್ 3 years ಇದೆ ಅವರೇಜ್ ತೆಗಬೇಕು. 2 years ಇದ್ರೆ 2 years, 1 year ಇದ್ರೆ 1 year. ಅದರಲ್ಲಿ 5%. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 10 lakh 85,000. 10 lakh 85,000 be allowed. Is it clear? Simple but very powerful problem. Next, 518. This is all about the 50AA fund. Regular class beautiful. Again, for the benefit of all of you, extremely important dictionary. 50AA ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಏನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬರೀರಿ at least ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50AA ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ತಮಗೆ. ನಾನಿಷ್ಟು ಜೀವ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 297 ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ 297. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಫೋರ್ ಸಿ 50AA ಏನು? ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2023. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಡೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಂಡ್. So debt oriented fund ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So EOF is 65% or more if you are having. So then debt oriented fund ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Original definition, all of you listen. Original definition, less than or equal to 35% in equity share is considered to be debt. But from next year, there's a change from estimate year 25-20, which has come in the last budget itself. They said the debt definition only they are given instead of giving equity. I repeat. Normally, the debt-oriented fund definition given earlier was equity-focused. More than 65% is equity-oriented. Less than 35% equity is called debt-oriented. Now, from the next year, next year on the January 26 Allah, for the next assessment year, but it is already given in the previous budget. Have I conveyed properly? There, the definition they have corrected, saying that 65% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ debt ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 60%, 65, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 65% ಇದೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಅದು ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 50AA. ಅದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಏನೇ ಮಾಡಿದೆ ಲಿಪಿಕಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು? 518. Yeah, this one. Okay. So it's a different fund. Since debt fund has not more than 65% are invested in equity shares. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 35% ಆರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಂಡ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಪ್ಲಸ್ IBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ IBS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ IBS ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. IBS ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. 54F ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 54 Yes, is any Yes, long term capital asset other than whatever. Ali again, Bombay, Delhi, Goa, short term or long term. Everything else has to be long term. Capital gain chapter like 54B, 54D, 54G ಅಥವಾ GA. ಲಾಂಗ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗು ಕುತ್ಕೋಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋವಾಗೆ ಹೋದವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ವಿಜೇತ ಇಲ್ಲ. ವರಸ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. 54 is only long term, 54F is only long term. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, 516 ಆಯಿತು, 518 ಆಯಿತು, 518 ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. 518 ಆಯಿತು, 533 533.
ಅಗೇನ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 115A ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 312 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 312. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚಿನ್ಮೆ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡು. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾಕಡೆ ಮರಳ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತದಲ್ಲ. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ HEC is also added for TDS. ಇದು ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಉಮಾ, HE is also added for TDS. 2 RMRs. FD interest issued, Ashita, but next page bariye gube. Yeah. FD interest issued by Harshita, 9 lakh. Income is equal to 10 lakh. Second arrow mark, 3 arrow mark ಇಲ್ಲಿ. Dividend received on GDR of Indian company. Dividend received on GDR of Indian company. 5,50,000. By non-resident. 5,50,000. Sorry, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ TDS is 10.4%. Non-resident ಬಂದಾಗ 10% plus 4% HEC. So 5,50,000 divided by 89.6%. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವರಿಗೆ. 5,50,000 divided by 89.6 into 100. Going good? Last arrow mark. FTS by non-resident, 5,55,000. TDS 20.8%. 5,55,000 divided by 79.2%. Or 79.2 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 100 minus 20.8. 5,55,000 divided by 20. ಇದು ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಆಫ್ 0.4 and 0.8 ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾನು. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ HEC ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಬಾಬಾ? Got it, sir. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ 115 BBI. ಓಕೆ, ಇದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ವಿಚ್ ವೆನ್ ದೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದು ಮನಿನ ಉಮಾ ಇದೆ ಫೌಂಡರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಥರ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30% ಫ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 115 BBI 30% ಫ್ಲಾಟ್ for specified income. Say misapplied ಅಥವಾ wrongly applied trust income. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 312 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಧಾರಣ ರೀಸನಬ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋಸ್? Okay, sir. 533, 550. Again, just a reminder, 44C ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬರ್ತಂತ ಬೋದಲೆಲ್ಲ again 44C ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 44C 5% ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇದು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. 548 in inter-corporate dividend ಇದೆ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದ ಇಂಟರ್-ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ATM ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ATM ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾರಿ 50B. ಅಗೇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50B ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್
ನಾನು ಏನು 327 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು 327 ಪೇಜಲ್ಲಿ 50 ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 50 ಬಿ March 25 sold, that is slump sale, because that undertaking 2 RMRs less than equal to 36 months. ಇಲ್ಲಿ 36 months by mistake ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈವನ್ 2025 ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 36 months ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಫುಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ slump sale sales is sold for lump sum consideration, but still they say you have to do the individual valuation. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ರೂಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಲೈಸ್ liabilities, the differential amount is called chi. So individual assets market value, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ದೇವರು? liabilities of a chemical unit. Okay, so then other extra liabilities. So how do you find out the net worth? So individual assets. So net worth computation ಮಾಡುವಾಗ depreciable assets at WDV, then 35 AD at nil, then self-generated goodwill is always nil. All other assets at book value minus liability book value. The term revaluation is Unheard. Unheard in income. Income tax. unheard for me. Unheard in income tax. So fair market value of individual net asset or actual sale value, whichever is higher, minus net worth, it is always long-term capital gain unless undertaking was therefore less than equal to 36 months. Indexation earlier illa, ಈಗಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. This is the point of discussion. Everybody is clear? So reasonably, I have covered almost all the topics. Just to touch upon business income, we have covered length and breadth without your knowledge. Section 30 to 36 talks about deduction. 30 is about RQTI of building. 31 is about repairs and insurance of the machinery, etc. 32 depreciation. SLM is an option for power company. Then others WDV. Then WDV ನಲ್ಲಿ additional depreciation, don't forget 20% extra cases. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ depreciation calculation? Sir. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು IBS ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದ 40% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು 20% ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 40% ಕೇಸ್ ಇದೆ. 20% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 40% ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು, ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ 60-40. 60% agriculture income, 40% business income. We put the T. In the year of default also, whatever defaulted amount, ಆ amount ಅನ್ನು again 2 RMRs, 60% agriculture income, 40% business income. 35 revenue expenditure fully allowed, capital expenditure fully allowed related to the business. Earlier expenditure ಆದರೆ revenue only raw material and salary excluding perquisite is allowed. Capital expenditure except land is allowed. So any donation to approved institution today 100% allowed. 36 gives the list of various expenses like bonus, commission, interest, whatever. 36(1)(7) you go through ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ 8.5% ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಗಿರೋರು ಬರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ 36(1)(7)(a). Banks incorporate in India 8.5% of GTA. Kanisha. ಅಲ್ಲೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ 5%. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ NBFC ಅದಕ್ಕೆ 5%. ಸರ್ ಅದು GTI ಅಂಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ಕ. ಅದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ವಾ?
ಸರ್ ಹೌದು. ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಹ್ಮ್. ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ GTI ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಟೀಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 37(1) is general reduction, 4+1 conditions satisfied. Then disallowances I discuss what is small in a chart ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, go through ಮಾಡಿ. But representative income, capital gain done, other source 56 to 59, similar to income from business ತರ ಇರುತ್ತೆ. Clubbing provisions 60 to 65, transfer of income is clubbed, transfer of asset clubbed without any consideration. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆರ್ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಓನರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಮೀನ್ ಸೇಮ್. 68 to 69D, ಸಿಮಿ ಪ್ಲಸ್ H, ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ 78%, yesterday touched. Set off and carry forward 70 to 80. So normally any loss can be set off against any other source of a head. However, so speculation losses untouchable, resources untouchable, whereas short term can be adjusted against short term and long term. Then special provisions 72A, 72AA, 72AB, final special provision. Amalgamation reconstitution adaga. So in the year of amalgamation reconstitution, it is as if it's the current year of set off. 8 years business loss ಸಿಗುತ್ತೆ, whereas demerger ಆದ್ರೆ only balance proportionate to the assets, proportionate assets. Then 79, very important, 80 IAC cases, first 10 years, okay, first 10 years, so all 100% of the shareholders of that X company should continue to carry forward that losses, whereas all other cases, ಅಥವಾ 80 IAC beyond 10 years, not less than 51% of the shareholders as on the 31st March of this year should be the shareholders on 31st March of the year of carry forward and set off. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Then deductions, amount ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then MAT, AMT, then assessment procedure. ಅಲ್ಲಿ 139 ಅಲ್ಲಿ there are some cases where return is compulsory, where your incurred foreign travel expenses, electricity expenses, TDS, TCS aggregate above 50,000 rupees, then deposit in the current account, deposit in the SB account. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 139(1) ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ 139(8A) updated return. So normally 31st December is the last date of the assessment year. But even after assessment year, 2 more years you can file your updated return. 139(8A) ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ 25% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ 50%. 140 capital B, 140A is a self-assessment tax. 140B is for updated return. 140A, if you're not paid, even then income tax return is not defective. Whereas 140B, ನೀನೇ updated ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಸಿ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಿದೆ. 139(1) is a normal return. 139(3) is LOS, ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಒಂದು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. 4 ಅಂದ್ರೆ 134 ಲೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಬಿಲೇಟೆಡ್. 5 ಅಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್, REVIS ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್. 139(9) ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 147 ರೆಡ್ ವಿತ್ 148 ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ರೀಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 154 is rectification of mistake. Okay, apparent on the tenor. If it is a mistake, ಅದನ್ನ rectification ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then some representatives the deemed say etc. 160. Then TDS provisions, chapter 17B. ಎವ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಮೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90% ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ TCS ಚಾಪ್ಟರ್ 17 BB. ಓಕೆ, and again 206C 1G ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ because of the multiple areas the questions can be asked. Then we move on to advanced tax provisions. 10,000 or more, greater than 10,000 ಅಲ್ಲ. If you have tax liability after TDS TCS, you must pay advance tax. Whereas a senior citizen without having business income, they do not have to pay advance tax. So normally advance tax return installments are 15th June, 3 months, 3 months, 3 months, 15%, 45%, 75%, 100%. Whereas 44AD and 44ADA cases, 100% only one installment by 15th March. 234A interest on belated return after the due date, 1% per month. 234B 90% you should have paid before 31st March, otherwise April in the 1%. 234C is interesting.
advance tax 12% if you are paid by 15th June, no interest. If you are not paid 12%, last question of the regular batch, so not every batch, not paid 12%, then based on the 15% minus whatever the tax you have paid. Are you clear? Next, September 15th, you are supposed to pay 36%. You are not paid 36% based on the 45%. Whereas 75% and 100%, you have the relaxation illa, straight away you do it. 234D excess refund 5%. Then EFGH recent class whatever. Then advance tax, etc. Then settlement commission and advance ruling. Two related provisions, 245A to 245 N 245 M is advance settlement commission. Then 245 N to 245 V. The N and V alphabet same. That's how I remember. Advance ruling. But A comes later. Settlement commission comes first. Advance ruling andre non-resident Japanese fellow wants to set up a factory in Bangalore. He may not know what is the kind of taxation. So mainly for non-resident, mainly if they want to know what is the tax position in advance, they can file an application with the authority for advance ruling. So they give that is applicable only for them. It is called advance ruling, ruling in advance. Even resident public sector undertakings can go for advance ruling. Settlement commission is some case is pending with the income officer. So drag I want to pay the additional tax and settle it. So if it is search seizure case, it should be above 50 lakh rupees. You should be ready to pay the advance additional tax. Income alla tax. Okay. Then they will accept it. Other cases, that is not a search seizure. Atava, relative of a search seizure case, if you are ready to offer about 10 lakh rupees, you can go for appeal and close the matter. Then final conclusion, the case loss. So case loss starts with CIT appeals. So either it can be question of fact or question of law. If it is a question of fact, you can go to CIT appeals, then you can go to ITAT, not beyond that. ITAT is the ultimate fact-finding authority. If it is a question of law, you can go to High Court and Honorable Supreme Court level. So only Honorable Supreme Court level is binding on all of us. However, if there are contradictory judgment, you have to go with the larger bench, even if it is the oldest one. If they're equal sized bench, go with the latest decision. Brilliant. So ನಿಮ್ಮ revision material ಅಲ್ಲಿ there's a beautiful compilation. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 91ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ 27 rupees 45 rupees ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, MTPs ಇದೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ DT ರಿವಿಷನ್ ಇದಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಚಂದನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಅಗೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಿಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟಿಲ್ November 24 ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಲೆ ಬೇಡ ಅಂತ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೇಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್, ಇವು ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೇನು ಏನು ಕುಚ್ ಉಗಾ ಸಕ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಉಗಾಲ. Okay, so it's called agriculture income anta. So like that, varieties of questions, beautiful compilation are there. Glance ಮಾಡಿ, you may not be able to read everything. 10AA calculation ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. This is one variety which I have given. Then budget 2024, all the amendments we have discussed. I went through yesterday. Major what is relevant. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ 2025 ಬಜೆಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್, ಅದು ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಕಂಪೈಲೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ಲಾ, ಯಾವ್ದು ಪೇಜ್, ಇದನ್ನು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಇದು ICA has given last minute revision. Yesterday I started with this, saying that very good. So it is good
ಗ್ರೇಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಐ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ DT exhaustive. Yes. You have any issues? Yeah. Okay. 43BH. Thank you, bro. I'll work on 43B. 43BH is not applicable to traders. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಚಂದನ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೈನಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. 43B ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 22nd 23rd July 24. ರೆಫರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ. 23rd July 24 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1st October 24 222F, 2 within bracket 22F. Buyback leads to deemed dividend and reduction of TDS rates in many cases. 5% 2% ಆಗಿದೆ, 1% 0.1 ಆಗಿದೆ. Reduction of TDS rates. 1st April 23, SMF. ಯಾವುದು? That specified mutual fund, 1st April 23. ಅದೇ ಅದು 1st April, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ 1st April 2023 and onwards SMF acquired. ನಾನು ಯಾವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು? So it was, I guess, buyback related only. ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಯಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೋಗ್ಯಾ? ಅವ್ರಿಗೆ TDS ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾವ್ದಿಲ್ವಾ? ಟರ್ನ್ is that 2 years before. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎನಿ ಅದರ್ ಡೇಟ್ಸ್? ಎನಿ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ಡೇಟ್ಸ್? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಏನೋ ನಾಟ್ ದಟ್. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿದ್ದು? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ 55 2AC FMB as on 31st January 2018. 31st January 2018. Hard and 12A, our section hard and 12A, effective from 1st April 2018. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇತ್ತು 1038 ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೇನೋ? 2019. ಸರ್, Goodwill is not a depreciable asset. 1/4/2021 and onwards. 1/4/2021 and onwards. Next, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಡೇಟು? ನನಗೆ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಯುಲಿಪ್ LIC. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಯಾವುದು ನಿಂಗ್ಲಿ ಪಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001. ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯುಲಿಪ್ aggregate more than 2,50,000. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಡೇಟ್ ನನಗೆ ನೆನಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1st February 21 ಇರಬೇಕು.
You remember? If you're okay, then I'll not verify. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೇಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ 1st February 2021, 2,50,000. So below that you write 45 1B. ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ 45 1B. If it is above 2,50,000, 45 1B ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, normal life insurance policies. Normal life insurance policy required, greater than 5 lakh in aggregate. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಏನು acquired on or after 1/4/2023. 1/4/2023. ಅದು 56/2/13 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ IFOS. ULIP ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ IFOS. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ULIP ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಅಷ್ಟೇನಾ? 56/9. 56/9. 1/4/2014. Advance money forfeited. Advance money forfeited. Yeah. After 1/4/2014, is IFOS as per 56/9. That's it. So DT ನಲ್ಲಿ first question is on the total income with the analysis. Why is it so? Why not so? Sometimes chamak ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. It is neither addable nor deductible, but still ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. Why is it not ಅಂತ. For example, bonus paid by 14th October. 31st October duty ಆದರೆ there is nothing to be disallowed. You have to be a little extra careful. Then next question can be on one more computation, maybe math related, 40B, etc. TDS related analytical questions ಬರುತ್ತೆ 2 marksಗೆ. Then charitable trust 100% ಒಂದು question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Then you will have some set off related computation mechanism ಅಥವಾ amalgamation related ಒಂದು question ಬರುತ್ತೆ. Then last but one question ಅಲ್ಲಿ partly it will be on international taxation, something about transfer pricing, etc. Then IPAC based issue provision, etc. ಇರುತ್ತೆ. The last question mainly on international taxation with professional ethics also being involved, transfer pricing computation involved, etc. ಇರುತ್ತೆ. So if you go through our material reasonably and model test paper estimates ಒಂದು 2 minimum, and if you can do little more, you can score 60+ ಆರಾಮ್ಸೆ with a reasonable knowledge about the income tax. Recently enjoyed? Yes, sir. Sir. Thank you. So ಒಂದು 5 minute break ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕಿರುತ್ತೀನಿ. Then ಒಂದು 15-20 minutes I want to conclude your costing as well as one IBS case study. I want to do it for all of you because it includes everything. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ take a break. So YouTube out ಮಾಡಿ, we'll do the regular class.